And they learn, the working culture, the share experience, they learn what Africa is, the living, the living standard of the nation. Look, even now, they are ready to learn not only the best one, they need to learn the hardship. The hardship as well. As well, yeah. Therefore, especially with the camera, how they give attention for sports, how they got opportunity. Oh, the taekwondo guys. The taekwondo, the taekwondo in sports now, they are everything. Because, look, in Korea, starting from childhood, they give big attention for physical exercise. Okay. They are healthy. Not only taekwondo. Yeah, even the life standard is highly increasing now. It is above 75 for both genders. This comes from what? From physical exercise. For when you well develop, you give attention for your health also. We are highly beneficiary now. Our attention is not only limited to Harambee, to some organization. We started communication to communicate OBN with Korean medias, because this organization can send journalists there for experience sharing, because how they do, how they act, how far media is developed, simply you learn. Sure. Therefore, for such communication is very important. Also in education now, our Adama University is highly connected to Korea. I was served for more than 6 years as a board for the university. I know how far this attachment helped the university itself, because it's not only the material support you get, the working culture, the way they master their time. The mindset. The mindset. Because, if you master your time, you can master your life. Your quality life depends on your quality time management. Sure. And Harambee University College, I know that even I do have tangible information on my hand that has been supporting different individuals, including students of Oromia Development Association Boarding School, who scored high grade, and it has donated some 100,000 or more than that. I don't know the exact figure of that award, of course. Why awarding students? When you take ODA, Oromia Development Association, this organization is working on education and health. It supports our society. If we support this society, this association, indirectly we are supporting our people. The other thing is, since I'm working on our own education and the training, if you get, it is amazing when you get high achiever of high school. The first and the second came from this school, where I'm serving as a board. This is a great moral for all students in the country. If you encourage these students, if you are with them, these are not the children of their fathers only. They are our children, because the fate of future is in their hand. They can change the nation. That is why we support and we give award. That's why you worked on education for a long time, and still you are working on, like you told me, you are closer to be Harambee University. By now it is Harambee University College. And the other thing I know is you've been supporting also artists, like artist Noho Gobana, and young artists you're encouraging, like the Kekia Barada, for instance. You've been encouraging them, just appreciating them. And not only that, you are also giving scholarship for artists who are attending the college. I know some 2 or 3 artists. Why supporting Oromo arts? Look, as an organization, art is very important. Look, because art is everything. Art can motivate education itself. Art can motivate culture. Art can motivate politics even. You can understand how far the recent Oromo singers did their best in addition to the Facebook.
Therefore, art is everything. Art is very important. Supporting arts, initiating, encouraging art and artists is not the responsibility of government, the responsibility of the society. Starting from the lower stage, we were supporting this art and artists. Even once upon a time, during the first contest of the Ethiopian Idol show, the winner was from Adama. Okay, አሸናፊ ለገሰ ገበታ. Yeah. Okay. This guy was from Adama, several times when you see the high achievers in Ethiopia is sport, in athletics especially. But in artists, no support, no encouragement. Even now we brought this guy to Adama, we discussed with the mayor, and the mayor decided with his management to give land, and we encourage, the other artists only, not only Shanafi, because to be number one is great. Sure. If you encourage number one, number two, number three will come to the number one. Sure. That's why we are supporting. We have, famous artists like Amin. Yeah, I mean, many artists came from Baleboa. Harambe. Yeah. Baleboa song. Yeah, most people is known with that. And what I forgot with arts, I have to give that recognition, of course. The Sakala film was, drama series on OBN was there and actually completed. And you encourage those actors and actresses as well. That's ahead. Is that true? Of course. That was, started from negative contest, not from positive contest. Because Sakala was very wonderful drama. It was, disseminated for several weeks, Sure. even for more than maybe 2 years like that. But at that time, there was Gamana in Amharic and Betoch in Amharic. At the end of these dramas, even nationally, there was, awards and high encouragements. At the end of Sakala, nothing has been done, including OBN. At that time, did nothing. I was disappointed because this for 2 years. Sure. 2 years, very long. Many artists are participated. You have to encourage, Then I took them to graduation ceremony. I invited all of them. Okay, your graduation of your university college. Yeah. We include them and we gave recognition. That was very simple, but you have to encourage your artists. It means something for the artists. Of course. Okay. Yeah. And you told me that you have 3 children. Yeah. And we have to name them and their job and where they are now. Okay. The first, she's Gala. She's living in Guji zone now. She got birth. She's a nurse, and she has established her own business also by now. And 2 children are living with me. How is the second? She got her master's degree in software engineering. And Robera is the only son. He's attending his MBA, and currently they are working in Harambe also as well. Oh, you brought them to the business line. Of course. And this business, somebody told me that Fayisa became millionaire, that he was thinking about being a millionaire and he achieved it using the academics. He told me that. And as an investor, as an academician, as an entrepreneur, what's your observation about the current reform in the country under the leadership of Team Lama? I better than saying Prime Minister Dr. Abiy, I should say Team Lama. What do you say? Just your comments. When you see even the word Harambe is working together, this shows the team effort. Yeah. If you work together, if you have a common dream, and if you work hard for that, you achieve it. This needs, great sacrification. Team Lama did as the best example, as the best leaders of the world, not only as the best leader of the nation. This team changes the nation. I hope, the coming is much better than this.
because when you transform, especially when you work with the youngsters, when you encourage the youngsters, if you take the youngsters and the females to your management, to your leadership, you can achieve whatever you like, whether there is challenge or not. Your dream will be come true. Anything you may add that I haven't raised regarding all the areas we've touched, or your message to your people? Okay, thank you very much for giving this opportunity. The message I want to pass is we have to change the working culture of our society, especially our time utilization. Because when you master your time, you can master your life. Your life quality depends on your time management. This is one important thing, because all our productivity is related to time. And anyone in the society must be, visionary, focused, and work for the dream. Especially the youngsters, they must have good dream. They must work for that. They can achieve it. When they achieve their goals, they can change themselves, their families, their nations as well. Therefore, working hard is very important. We have to take care of the time wasters nowadays. Our working culture is highly related with the time wasters. Look, if you take now the internet now, because we are in the fourth generation now, industrial age now. In the fourth industrial age, or internet age, there are many time wasters. Internet is very important, it's obvious. With this technology, you can change the world. We have seen the result. But when you see now, many Ethiopians now, they don't know how to use the social media, when to use, because more than 2 million applications are in the internet now as time wasters. We have to take care of this application, how to use, what to use, for what purpose we use. Because our effective time should not be wasted. And my great message is highly related with the working culture and the time management of our society. Well, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. You've enjoyed the interview, I hope. I've enjoyed it. He shared us his experiences, the challenges he passed through, from that Robert Town in the very beginning, and now he's a millionaire, whether you believe it or not. And some 400 employees of his staff that I do have the information about. Thanks for watching. Have a good time. Bye-bye.
Dur seenaan keenya boonsaa. Lafa ofitti qonnee kan qonni irraa nyaannee humna tokkummaadhaan diina saalfachiifnee qe'ee irraa ari'annee hundaa oli turre eeyyeen turre yeroo sana keessa biyyoota sooreessa akka Awurooppaa fi akka Ameerikaa mee eenyutu beekaa kan dura qaroomni waa'ee dacheef samii kan biraallee miti nuti turre lammi seenaan daawwatamtuu daandii qaroominaa madda dimokiraasii dachee sirna gadaa eeyyeen qaran qabu uumamni ishee adda barri bara dhalee seenaan taree durduriin dabaree har'a eessa jirra seenaan darbee kumeerra baroos ture ajaa kan darbeera isa durii irratti yeroo gubu irraa isa fuulduraatiif habaafannu karaa amma falli maali yoonaan jettanillee dhimma koonan himaa haqa dhara malee eeyyeen sobamu haaromsii dhufeera Abiyyi Ahmad keenyaan saanqaan saaqameera hogganaa haaromsaan daandiin ka'ameera. Mufarriyaat Aayishaa Adaanachis taate Xayyibaa Saalawarq Ahmad Lammaa Dagguu ilaalcha bilcha'aan uummata baraaruuf hunduu ga'ee jaraa tattaaffataa jiru nutis lammiin biyyaa gibira kaffalu barsiisa godhannee ijaarsaaf hoo yaallu guddinni ni dhufaa koorasaa fe'ate yoo hundinuu yaalee dandeettii saalaate guddinni gibiraa misoomni galiidhaa qabxiinsaas mi'aa akkana dhiifdhadha gamaaf gamanarraa misooma faarfataa kontiroobaandii balaaleffataa yakka barbadeessaa haqaan hojjetataa lammiisaa haaromsaa wabii nuuf dhaabbata hundee milkaa'inaa ummataaf raaffata daandiiwwan makiinaas bishaan dhugaatillee ibsaa sa'ee hundaan kan ummataaf malee eeyyeen ni geeddaraa seenaa nu jallisu misooma bal'isaa kan hiyyummaan bisu. Sosochiin gibiraa fi taaksii sadarkaa naannoo Oromiyaatti eegalee ture. Godinattis gadi bu'uudhaan qopheessummaa godina Jimmaa fi magaalaa Jimmaatiin takka jedhee eegalee jira. Sagantaan kun jala bultii irraa eegaluun sirna magaalaa qulqulleessuutiin kan eegalame yoo ta'u, mariin paanaalii fi fiigichi daandii irraa kiiloomeetira 5 qabiyyee sagantaa kanaa keessaa isaan gurguddoo turani. Mariin paanaalii kun eebba manguddootaatiin kan eegale yoo ta'u, sosochii waggaa tokkoof turu kanarrattis hawaasa kutaalee adda addaarraa walitti babba'antu argame. Sagantaan haasaa baniinsaas bifa kanaan eegalamee ture. Waltajjii sosochii gibiraaf taaksii akka biyyaatti waggaa tokkoof turu muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmedii eegalamee fi sadarkaa naannoottis bakka kabajamoon pirezidantii keenya obbo Lammaa Magarsaa argamanitti bifa ho'aa ta'een labsame. Sadarkaa keenyattis har'a sagantaa kana sababeeffachuun mata duree gibira biyya kootiif jedhuun abbaan taayitaa galiiwwanii magaalaa Jimmaa, abbaan taayitaa galiiwwanii godina Jimmaa fi akkasumas ministeerri galiiwwanii federaalaa damee Jimmaa waliin ta'uun qopheessan irratti isaanis bakka bu'ee carraa waltajjii kana saaquu argachuu kootiif gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Mootummaan irree cimaa qabaatee itti fufuuf diinagdeen of danda'uun dirqama waan ta'eef galiin dirqama jedhan adde Aayishaa Raagoo hojii gaggeessituun abbaa taayitaa galiiwwanii godina Jimmaa. Biyyi tokko of dandeessee diinagdeen akka cimtu galiin isa bu'uuraati. Galii yookiin gibira sababoota mul'atanii fi mul'anneen bakkeetti hafaa jiran daguuganii sassaabuun tumsa qaama hundaa gaafata. Mootummaan kamuu irree cimaa qabaatee biyya hoogganuu fi gaaffii hawaas diinagdee deebisuu kan danda'u madda galii gahaa yoo qabaateedha. Maddi galii kadhaa fi liqii irratti hundaa'e itti fufiinsan qabaatu. Har'a garuu mootummaan keenya gaaffii hawaasaa deebisuuf hamma liqeeffachuu qabu ol idaan qabamee hanga kadhachuu qabu ol kadhaaf rakkatee akka jiru ifaadha. Ka'umsi rakkoo kanaa fedhiin misoomaa bal'aan jiraachuu fi sassaabbiin galii kanaan wal madaalu jiraachuu dhabuudha. Kana ragaa yoo ilaalu biyyoonni Afrikaa bahaa kanneen guddinaan nuyi gadi jedhaman dabalatee ida'amaan galii diinagdeen isaanii maddisiisu keessaa 28% ol sassaabaa kan jiran yoo ta'u, biyyi keenya garuu galii diinagdeen biyyi keenyaa maddisiistu keessaa 11% gadi sassaabuu irratti argamti. Sagantaa kanarratti kan argaman ammoo kantiibaan bulchiinsa magaalaa Jimmaatis dhimma sosochii kanaa fi waa'ee galii irratti akkas jedhan. Yeroo nuti keessatti argamu yeroo qaamni hundi isaatu iyyuu siyaasa qofa irratti xiyyeeffatedha. Yeroo gaaffii qofa gaafannu qofa irratti kan argamnudha jechaadha. Kanaaf galii irratti hojjennee gaaffii hawaasni keenya nu gaafachaa jiru kan dhawaataan deebisaa deemuun murteessaadha waan ta'eef kana deebisuudhaaf immoo galii irratti gajjallaa jalqabne
Uummanni keenya dirqama isaa bare. Yeroo dirqama isaa jennu mirga akkuma qabu dirqama isaa sirriitti adda baafatee dirqama galii irratti qabus baafachaa akkasiin gaafiiwwan kana deebisaa kan deemnu ta'uu isaati jechaadha. Galiiwwan akka magaala keenyaa akka godina akkasumas aanaatti jiru hunda isaatuyyuu sosochii hawaasaa uumnee daguugnee galchuu danda'u qabna jechaadha. Ka'umsa marii paanaliitiif waraqaa qorannoo kanneessan Dr. Qananiisaa Lammaa Diinii Faakaaltii Biizinasii fi Ikoonomiksii Yuunivarsiitii Jimmaati. Kaffaltiin namoonni waan kaffalaniif faayidaa wal qixa ta'e utuu hin eegin mootummaaf kaffalan jechuudha. Edeera maqaa ta'eef faayidaan giddugala yookaan bu'uura nu ittiin kaffallu miti. Dirqama dhuunfaati. Hunduu dirqama dhuunfaa keenyaa karaan nutti baamudha jechuudha. Dirqama biyya keenyaaf qabnu. Fedhii waloo ni guutaa. Fedhii waloo qabnaa. Fedhii dhuunfaa ni qabnaa. Fedhii waloos karaan nutti guutu keessaatii tokko gibira. Kanaafuu gibirri fedhii waloo keenyaa karaan nutti guutnu kan akka mana barnootaa, kan akka fayyaa, kan akka daandii, kan akka nageenyaadhaaf kan kana fakkaatan karaan nutti guutnudha maqaa ta'eef fedhii waloo keenyaa karaan nutti guutnudha. Karaa seeraa qabeessaan kan sassaabamuudha. Mootummaa duwwaadha kan gibira taaksii kan funaanuu danda'u maqaa ta'eef karaa seera qabeessaan kan funaanamuudha. Loogii tokko malee kan kaffalamuudha. Kana jechuun lammiin biyya tokko loogii tokko malee sooressaa fi hiyyeessa gidda lamaanitti namoota gidda lamaanitti loogiin tokkotu jiraatii karaa itti kaffalamuudha. Itti fufiinsaaf yeroo isaa eeggatee kan kaffalamuudha. Hirmaattonni sagantaa kanarratti hirmaatanis dhimma sosochii kanaa fi wantoota gibira keessatti mul'atan irratti akkanaan yaada isaanii kaasan. Hubannoo nama hubachiisuu dhabu, nama keenya barsiisuu dhabu, naggaadee barsiisuu dhabu, hubannoo walii uumuu dhabu, wanti sirraa fuudhamu deebi'ee kanatti deebi'a jechuu dhabu. Rakkoon lammaffaa immoo hunda osoo hin taane warri gibira funaanuuf kaa'aman, warri irra deemanii to'achuuf kaa'aman harki isaanii haa ta'u. Kanaaf kana irratti yoo hojjenne biyyi keenya guddachuu hin danda'u. Liqii nurra jirus kaffaluu hin dandeenyu. Kana waan ta'eef amma biiroo tokko hin deemnu maal jedhama? Ilaa inni kun bareedaadha jedhama. Inni kun immoo rakkoo qaba yaa Rabbi isatti nan geessin galmee koo laa gurbuma kana bira Rabbiin geessin jedha namni. Suma dhugumaan isiniin jedhaan. Maalirraa ka'e? Tokko warri deemanii immoo katamaa keessa to'atanu magaalaa suuqirra to'atanu ganama waan biraati guyyaa caatii bitatanii akka ka'allamtazna akka lamuu nama duniyaarra hin jirree amma borga namaatti hin jiranu jarri. Kanaaf jara kanarratti to'achuun dirqama keenya waan ta'eef warri galii dur ammas rakkoon tokko kan jiru maal inni waa'ee galii irratti eegasii galii kana namni naggaadummaadhaaf hin kaffalu firummaadhaaf kaffala firaaf yoo fira hin qabne fuudhamee akka sasila gugguuf warra kaa'ama inni fira hin qabne yoo inni fira hin qabne guddaan fuudhamee ba'an guddaan irra kaa'ama inni immoo kaffaluu danda'u wama xiqqoo sii kennee warra gibiraa irratti to'annoo gootanii warruma deemee sabsaabu irratti to'annoon cimaan irratti godhame baay'ee gaariidha. Maaliif jennaan uummanni kun inni kaan ol